So what we discussed yesterday, we discussed about the load balancing, right, guys? So ELB Elastic Load Balancer, right? I think Sirisha, you know, right? You don't know, right? Siri. Yeah. So for example, yeah. So for example, mm, you want to show it again? Huh? Okay. So for example, so this is the one web server. So that end users will be hitting on this request. You already know, right? You are a developer. So one second, guys. Yeah. So everybody sending everybody. So something like our website is running on this server. So what this is? So this is a website running on this server. Okay. So everybody is sending request to the same server, right? So the people are sending. Everybody is sending request to the same server. For example, these are the people. So everybody is sending request to the same server. So load will be increased on this server, right? So if load increases, server might get crashes. So might get crashes. So that's the reason. So we need a what we need to overcome this problem. To overcome this problem, we have to reduce the burden on the server, right? To reduce the burden on the server, we have to distribute the load. So we have to distribute the load by so while so we can use the two servers and we can create a load balancer and we can distribute the load, right? Or to distribute the load, we will be using the load balancer. In Amazon, we have a load balancer called as a ELB, Elastic Load Balancer. Elastic Load Balancer. So understood? So for that, so we have to configure two servers, two instances. So so in this, so you deployed your website in the server one, you deployed the website in the instance two, something like the website name is server one and server two, right? So when we hit the LBR, it will be distribute the load to so one instance and the so the it will be load distribute to server one or a server two round robin methodology. So for example, and also if this server might down, then all the request will go to the so this server. Guys, understand? So we have to configure the load balancer for the two instances. When we hit the LBR, it will distribute the load to the instances with the round robin model. Round robin model. Understood? Sirisha? Siri? Yeah, Hare. Yeah. So we will create the load balancer. So for that we need a two instances and we need to create the load balancer, right? Yeah. So this is my ELB, guys. Yesterday I created how to delete the load balancer. You can delete the load balancers. So you need to confirm the processing with this action, delete the load balancer is in listeners target groups. Okay, first we need to delete the target groups. So for the target groups, we need to unregistered, right? We need to delete the target groups. Yeah, it's deleting the target groups. My TCN is currently in use of a listener rule. Targets, details, load balancer. This action delete the load balancer in its listeners. Target groups associated with this load balancer will become available for the association into another load balancer when they registered. Packets remain unaffected.
confirm. Yeah, guys, it's deleted. Let's delete. There is no targets. Modern health checks, attributes, types. No instances, right? Yeah, guys, it's deleted. So the load balancer, there is no load balancer and there is no target groups. So target group is nothing but what are the instances we need to, so we need to add it in the yes, a load balancer, guys. Guys, so what we need to create a two instances, right? So these instances are already created. Huh? Yep, terminated. So for this, what we need to launch the two instances. Okay, I'm launching my web server. So my web server -1. So I'm using Amazon Linux 2, and I'm using instance type Tito Micro key pair. So what is the key pair we have? 54 new batch we have. Okay, in the 54 batch, networking. Yeah. So here, so we have created a one security group, guys. So we have created a one security group. You guys can use that security group. That security group is my website security group. So I will show you how to create the security group అనే and అనే everything. కీ పేర్ వచ్చి లాగిన్ అవ్వడానికి యూజ్ అవుతుంది. సెక్యూరిటీ Ah, గ్రూప్ వచ్చి క్రియేట్ చేయబడిన సర్వర్లో క్రియేట్ చేయబడిన EC2 ఇన్స్టెన్స్లో క్రియేట్ చేయబడిన అప్లికేషన్ని హిట్ చేయడానికి సెక్యూరిటీ గ్రూప్. on. ఓకే. Security group is a firewall. So for example, in our application also, in our environment also, we have a firewall, right? I will show you that thing. సో ఫైర్వాల్ అంటే ఏమీ లేదు. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, సో మీకు ఒక నెట్వర్క్ ఉంది మీ కంపెనీ, అవునా? సో వాళ్ళు ఒక నెట్వర్క్ ని డిఫైన్ చేశారు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏదో నెట్వర్క్ 192.168.56 సంథింగ్. ఓకేనా? మరి ఇది కూడా సంథింగ్ అంటే 56 ఉంది. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ ద నెట్వర్క్ దే డిఫైన్డ్ ఇన్ అవర్ ఎన్విరాన్మెంట్ విత్ ద స్విచెస్. ఓకేనా? స్విచెస్ ఉంటాయి కదా. డూ యూ నో వాట్ ఈస్ స్విచ్? ఈ స్విచ్ ద్వారా ఏం చేశారు? సంథింగ్ లైక్ ఏదో ఒక నెట్వర్క్ డిఫైన్ చేశారు. సో ఇది మీ కంపెనీ మొత్తానికి వర్క్ అవుతుంది. ఓకేనా? సో ఈ స్విచ్ అనేది కంపెనీలో ఏది తీసుకున్నా కానీ ఏబుల్ టు హియర్ సతీష్. ఎస్ బ్రో. యా యా. ఒక స్విచ్ ఉంటుంది, ఆ స్విచ్ కి నెట్వర్క్ డిఫైన్ చేసి మీ కంపెనీకి ఇచ్చారు. ఓకేనా? సో ఈ స్విచ్ దీంట్లో మీ కంపెనీలో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏదో సర్వర్స్ ఉన్నాయి. ఈ సర్వర్స్ కి ఈ ఐపీ అడ్రస్ అసైన్ అవుతుంది కానీ బట్ సో వేరే బయట నుంచి ఎవరైనా హిట్ చేయడానికి మనం ఏమన్నా పాలసీ ఏమైనా డిఫైన్ చేసామా? పాలసీ ఏమీ డిఫైన్ చేయలేదు. ఎందుకు అంటే సో జస్ట్ ఆ నెట్వర్క్ ఇచ్చావు తప్ప నువ్వేంటి బయటోడు, సో కంపెనీ వాళ్ళు దీనిని కనెక్ట్ అవ్వచ్చు. సో నా కంపెనీ పీపులే దీన్ని కనెక్ట్ అవ్వాలి. సో వేరే వాళ్ళు కనెక్ట్ అవ్వద్దు. ఓకే, సో నువ్వేమిచ్చావు? సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దీనికి వాళ్ళు ఒక విపిఎన్ క్రియేట్ చేశారు. ఏంటిది? యువర్ కనెక్టింగ్ విత్ యువర్ విపిఎన్, రైట్? యా. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సిస్కో విపిఎన్ ఆర్
Zscaler or something like F5, ఇవన్నీ విపిఎన్స్. సో ఈ విపిఎన్ ని ఒక విపిఎన్ ని డిఫైన్ చేశారు. సో విపిఎన్ ఏం చేస్తుంది? సో నువ్వు విపిఎన్ కనెక్ట్ అయ్యి, సో విపిఎన్ నుంచి నువ్వు దీనికి కనెక్ట్ అవ్వగలుగుతావు. ఓకే, నీ సర్వర్లో కనెక్ట్ అవ్వగలుగుతావు. సో అప్పుడు ఏం చేస్తున్నావు? సో నువ్వే కనెక్ట్ అవ్వచ్చు, అలాగే వేరే వాళ్ళు కూడా కనెక్ట్ అవ్వచ్చు. బట్ ఇక్కడ ఏం చేశారు? రిస్ట్రిక్ట్ చేశారు. ఏముంటాయి? సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫైర్ వాల్స్ ఐడియా ఉన్నాయా? సిస్కో ఫైర్ వాల్, ఫార్టిగేట్ ఫైర్ వాల్స్ ఉంటాయి. ఏంటిది? ఫైర్వాల్స్. ఫైర్ వాల్. సో ఈ ఫైర్ వాల్ ఏం చేస్తుంది? సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎవరైతే ఈ విపిఎన్ కనెక్ట్ అవుతారో, ఈ విపిఎన్ కనెక్ట్ అయిన వాళ్ళు ఓన్లీ 22 పోర్ట్ నెంబరే ఎలో చేయమంటుంది. ఇక్కడ ఫైర్ వాల్ ఏం చేస్తుంది? బ్లాక్ చేస్తుంది. ఏం చేస్తుంది? బ్లాక్ చేస్తుంది. అంటే సో నాకు ఓన్లీ 22 పోర్టే కావాలి, ఆర్ఎల్ సంథింగ్ లైక్ నాకు ఓన్లీ 80 పోర్టే కావాలి. సో ఓన్లీ 80 పోర్టే ఇస్తుంది. ఈ సర్వర్స్ అన్నిటికీ ఏమేం పోర్ట్? 20 పోర్ట్, 80 పోర్టే లిజన్ అవుతుంది. సో దిస్ విల్ లిజన్ ఆన్ ఓన్లీ 22 పోర్ట్ అండ్ 80 పోర్ట్. ఓకే. సో ఈ స్విచ్, ఈ నెట్వర్క్ ఇచ్చేదాన్ని మనం ఏమంటున్నారంటే ఇక్కడ విపిసి అంటున్నారు. ఏమంటున్నారు? సో ఇదంతా ఇచ్చేదాన్ని విపిసి అంటున్నారు. సో విపిసిలో మనకి ఏవస్తాయి? వర్చువల్ ప్రైవేట్ క్లౌడ్ వస్తుంది, నీకు సబ్నెట్స్, ఐపీ అడ్రస్ డిఫైన్ అవుతుంది. ఓకే, విపిసిలో. సో వాట్ ఇట్ విల్ డిఫైన్? ఇట్ విల్ డిఫైన్ ద విపిసి. సో వర్చువల్ ప్రైవేట్ క్లౌడ్. నీకు ఒక నెట్వర్క్ ఇస్తారు. ఏ నెట్వర్క్ నువ్వు ఏ సబ్నెట్ తీసుకుంటే ఆ సబ్నెట్ ఇక్కడ వరకు పనిచేస్తుంది. ఓకే, వేరే వాళ్ళకి ఇది యాక్సెస్ అవ్వదు. సో అలాగనే ఫైర్ వాల్. ఫైర్ వాల్ అంటే ఏంటంటే సో ఇట్ ఏ రిస్ట్రిక్టింగ్ యాక్సెస్. ఇక్కడ ఏమంటారంటే సెక్యూరిటీ గ్రూప్ అంటారు. ఇక్కడ ఏమంటారు? సెక్యూరిటీ గ్రూప్ అంటారు. ఈ సెక్యూరిటీ గ్రూప్ అనేది సో సో వాట్ యాక్సెస్ యూ నీడ్? సో యూ నీడ్ ఏ 22 యాక్సెస్ ఆర్ యూ నీడ్ ఏ 40 యాక్సెస్? దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఏ సెక్యూరిటీ గ్రూప్. అండర్స్టూడా సతీష్? ఎస్. ఎస్సా? యా. సో వైల్ డూయింగ్ విపిసి ఐ విల్ షో యూ వాట్ ఈస్ నెట్వర్కింగ్, వాట్ ఈస్ ఐ విల్ షో యూ. ఓకే. Yeah. So now we need to create the so security group. So we are creating a my security group. I will show you how to create this one. So my security, my web security or something like my web security group. Security group. So here I'm allowing only 22 port and 80 port for HTTPS. Okay. So my allowing. So here a VPC having something like a in default the 192.168.x.x. So we AWS default IP address is 172 series. So what is that? It took the 172 series private IP addresses. Okay. Yeah, load balancing, right? So we need to create the web server 1 and web server 2. We need to install the Apache Tomcat. What is that? Apache Tomcat. That is HTTPD. Apache Tomcat we need to install on the both the servers. Apache HTTPD. Then we can deploy our website. So where we need to deploy our website? Where www HTML. This is the default path for the Apache. Where www HTML. HTML. So here we are creating a index.html. So what is this? Slash index.html. So this is our deployment file. We need to deploy this file on this server. Okay, I will show you. Okay, so I'm creating you can create number of instances, guys. I'm creating two instances. Okay, so launch instance. Yeah, if you click that instances, yeah, so these are the two instances created. Okay, so I'm connecting via web console, guys. Okay, we need to do so connect via web console. I'm connecting via web console. So this is also connect.
Connect. Yeah, I connected through the web console, guys. So sudo su is nothing but a sudo hyphen su hyphen sudo hyphen sudo su hyphen me is nothing but a. So we need to switch from normal user to root user. How you can switch it? So you can switch it by using sudo su hyphen. Sudo is nothing but a super user do. Sun is nothing but a switch user. We are switching user from normal user to root user. Okay. So you want to install the Apache. What is the package name, guys? HTTPD. What is the package name? HTTPD is the package name. So what is that? Sorry. Sudo su yum install HTTPD -y. Okay. Yeah. So Apache is installed. We need to start the Apache, right? Systemctl start HTTPD. Yeah. Here also systemctl start HTTPD. Yeah. So now, so vi slash et sorry slash var www html slash index dot html. So okay, I'm creating a file. Anchor tag I'm using h. This is my Tech website. Website one. I'm closing the h1 tag. H1, huh? I think h1 is closed. Okay. Yeah. So here also a slash it is correct. Where what is the path? Where www html index dot html. Okay. So here also h1 tag insert. This is open tag and this is closing tag. So in between, this is my website, Tech website, website 2. Okay. So I've created a two website individual servers. So you can connect this way. Yeah. So what this is? So in second server, this is my website too, and what this is? This is the fourth server. Okay. Yeah. So this is my website one, and this is my website two. Okay. So we are created a two websites. Okay. So how you can connect with websites by using the public IP address or a DNS IP address, right? So I want to distribute the load from these two instances. So what we need to do? So we need to create the load balancer. So we need to register these two in the target group, then we can add it in the load balancer. Okay, I will show you. So what is that? So in the EC2, so EC2 instances, you see, so how many instances we are running? So we are running two instances, so we need to add these two instances in the load balancer, right? So go to load balancing. So in the load balancer, so before load balancer, we need to create the target group. So what is the target group? So target group is nothing but a which instances need to add it in the load balancer, right? So basic information, choose the target type, target group name. So what is the target group name? My target group. So my
target. So this is my TRG, my website TRG. So this is for my website TRG. So what we are using? We are using for the HTTPS because of so we deployed our application and we are using HTTP to connect this website, right? For this, so we need a HTTP hello. What is that? HTTP hello protocol hello and IPv4. So which IP addresses we are using? So we are using the IP address IPv4 only, right? For that, you can need to select the IPv4. So VPC. So which VPC we need to select? We need to select the same VPC, whatever the VPC we use it for the instances. So we use the same VPC, we can use it, guys. So 16 CA. So you can use the same VCP 16 EA. Okay. And the protocol version is HTTP 1. HTTP 1 and the health check slash. So we are not changing anything here. So next, so this is register the target group. This is an optional step to create a target group. However, to ensure that your load balancer route the traffic to this target group, you must register the target group. Okay. So these are the two target groups. So two target instances. So 80 including pending as well. Okay. So created target group. Here you see guys, 2 is pending. Internet issue. Yeah. So successfully created the target group, my website TRG. Okay. You see guys here. Yeah. You see the health status is unused. Health status is unused because of when we create the target, when we create the load balancing and attach that load balancing in the target group, then it will be showing in use. Okay. Yeah. So this is a target group. Then you can install you need to create that load balancer. So create a load balancer. So load balancer will be two types. So the completely feature by a feature comparison along with the detailed highlights is also available. So what are the load balancer types? Load balancer type is application load balancer, network load balancer, gateway load balancer. Gateway load balancer. You see guys, network load balancer is nothing but a from VPC to VPC. So gateway is nothing but a firewall. So ALB is nothing but application load balancer is nothing but it is from HTTP to HTTP, HTTPS. Okay. So create a load balancer. So you see guys, classic load balancer previous generation. If you want to see previous generation, you can click the previous generation. So the UA is changed. Okay. Yeah. You can click the application load balancer. Yeah. So what it will asking, create a application load balancer. So basic information, load balancer name. The load balancer name is my website ELB. What is this? My website ELB. So what is internet facing? So it's the internal or internet facing. So load balancer IP address IPv4. Here also we need to select the same VPC. We need to select the same VPC. That VPC is nothing but a 16 EA. Okay. So you can use the subnets for accessing this load balancer. Accessing this load balancer. Then, so here, so one default security group will create in while creating the load balancer, and you need to attach the your instance load balancer. Which load balancer you created? My website SG. Okay, you can use both. You can use the both load balancers. Sorry, security groups, and so the listener and routing port is 80. What is the listener port? Listener port is 80. So we need to select the target group. So we already create the target group, my target group. Okay. Yeah. Then create a load balancer. What is that? The load balancer is created.
So what is the load balancer DNS name? The load balancer DNS name is, click on the load balancer. So click here. So this is the load balancer DNS name, or we can provide here also. This is the load balancer of the DNS name. Okay. Guys, load balancing still not an active state. That's the reason no worries. It is still provisioning, guys. Okay, I'm not able to see. The site cannot be reached because of load balancer still is in provisioning state. So once it is available, okay, so then you can see the target groups also. Yeah, so still, so before it is unused, now it is initializing. So once it is initialized and the target group, the load balancer is active, then we can able to see. Still it is provisioning, guys. The state is in provisioning. Yeah. So before that, yeah. So before that, what we discussed, guys. So we can connect the AWS cloud. So we can connect the AWS cloud in two ways. One is so GUI console access, and other one is AWS CLI access. So I want to connect the AWS cloud through CLI. Through CLI, how you can connect it, guys? How you can connect it? So you can connect the AWS CLI through access key and secret key, console, email address, and password, right? So, so how you can connect the AWS CLI? First, you need to install the AWS CLI on your Windows, Linux, Mac OS, guys. Okay. Then, so we need to create a one user. That user will be creating on the security group, right? I will show you, guys. I will show you today. Yeah. So the active load balancer is active. Then target groups. You see, guys, the health status of the target group is healthy. Okay. You see, so I'm not hitting the IP addresses. I'm not hitting the IP addresses. I'm not hitting the IP address. I'm hitting the load balancer name. Once you load balancer hit that, right? So it will target to the based on the traffic. It will target to the server one, or it will target to the server two. Let's see. You see, it's changed. So one time it will go to the website two. One time it will go to the website one. Guys, understood? Yes, understood. Yes, bro. Yeah. Yes, right. So now you understood the how to create the target group and load balancer for your web server, website. Okay. సో టార్గెట్ గ్రూప్లో ఓన్లీ ఇన్స్టెన్సెస్ పోర్ట్ నెంబర్ యాడ్ చేశారు. లోడ్ Mm, బ్యాలెన్సర్స్లో లోడ్ బ్యాలెన్సర్ ఇన్ఫర్మేషన్ ప్లస్ లోడ్ బ్యాలెన్సర్ యొక్క పోర్ట్ target నెంబర్. group like a target group. Which target group you want to ఎస్ సార్ hit to the ఇన్స్టెన్స్ load balance? ఇన్ఫర్మేషన్. Instance information. నిన్న ఎక్కడ So మిస్ అయింది బ్రో ఇది నిన్న? నిన్న మనం ఎక్కడ మిస్ అయ్యామంటే ఈ టార్గెట్ గ్రూప్ ఉంది కదా. సో ఈ టార్గెట్ గ్రూప్ లో ఇది రిజిస్టర్ చేయటం మిస్ అయ్యాం. అచ్చా, ఓకే. అంటే యాడ్ యాడ్ చేస్తే సరిపోతుంది కదా, మళ్ళీ రిజిస్టర్ కూడా చేయాలా? రిజిస్టర్ చేయాలి. అంటే యాడ్ చేయటం అంటే అప్పుడు నేను అది రిజిస్టర్ అన్యూజ్డ్ హెల్దీ అని పెట్టాను చూసాను అక్కడ ఒకటి వచ్చింది కదా. ఆ. సో అది క్లిక్ చేయలేదు. ఇది చేసాము కానీ అది క్లిక్ చేయలేదు. అది క్లిక్ చేయడం వల్ల ఇది ఆ లోడ్ బ్యాలెన్సర్ కి అటాచ్ అవ్వలేదు. ఓకే, రైట్. అంతకుముందు ఏంటంటే సో డైరెక్ట్ ఇక్కడ ఒక 6 వచ్చాయి అనమాట లోడ్ బ్యాలెన్సర్ లోనే. సో లోడ్ బ్యాలెన్సర్ లోనే మనం క్లిక్ చేసుకుంటే ఇన్స్టాన్సెస్ క్లిక్ చేసుకుంటే వెళ్ళిపోవచ్చు.
సో బట్ ఇప్పుడు ఏం మార్చాడంటే డైరెక్ట్ గా టార్గెట్ గ్రూప్ ని యాడ్ చేయాలని పెట్టాడు. ఓకే, మేఘ్నా, సిరి అండర్స్టూడా? సో ఫర్ సపోజ్ ఇది ఒక పర్టికులర్ ప్రాజెక్ట్ కి వర్క్ చేస్తున్నాము అంటే ఇది ఒక సపోజ్ ప్లాట్, ఇంకొక అవును. అప్లికేషన్ క్రియేట్ చేయాలంటే దానికి కూడా సపరేట్ సబ్నెట్ అండ్ ఒక సపరేట్ నెట్వర్క్ కింద క్రియేట్ చేయాలా? ఏది? అంటే లైక్ 2 డిఫరెంట్ సర్వర్స్ మళ్ళీ ఇంకొక లోడ్ బ్యాలెన్సర్ అట్లా చేస్తాం ఆ, అంతేనా? వీ కెన్ క్రియేట్ నెంబర్ ఆఫ్ లోడ్ బ్యాలెన్సర్. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది ఒక ఓకే. ప్రాజెక్ట్. ఓకే. సో ఇదొక ప్రాజెక్ట్. సో ఇదొక ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏదో రమ్మీ సర్కిల్ అనే ఒక వెబ్సైట్ కి వర్క్ చేస్తుంది రియల్ టైమ్ లో. ఓకే. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, సో దిస్ ఈస్ ఐ వర్క్డ్ ఆన్ దిస్ కంపెనీ గైస్, S23. సో ఎప్పుడైనా చూసారా ఇది S23? S23 అనేది ఇది రమ్మీ సర్కిల్ అన్నమాట. ఓకే. సో నేనున్నప్పుడు ఇదంతా కూడా డేటా సెంటర్ లోనే ఉండేది. ఐ డోంట్ నో ఎగ్జాక్ట్లీ ఇట్ ఈస్ మూవ్ టు క్లౌడ్ ఆర్. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దిస్ ఇస్ యువర్ అప్లికేషన్, రైట్? సో ఈ అప్లికేషన్ ఎవ్రీడే సో ఈ అప్లికేషన్ ని సో ఎలా డిప్లాయ్ చేయొచ్చు? వి కెన్ డిప్లాయ్ దిస్ అప్లికేషన్ ఆన్ వెబ్ సర్వర్, రైట్? సో దిస్ లోడ్ బ్యాలెన్సర్ ఈస్ ఓన్లీ ఫర్ ద అప్లికేషన్ లోడ్ బ్యాలెన్సర్. సో అలాగే డేటాబేస్ లో కూడా ఉండొచ్చు. సో వీ కెన్, సో దే కెన్ ప్రొవైడ్ ద లోడ్ బ్యాలెన్సర్ ఫర్ ద డేటాబేసెస్ ఆల్సో. ఓకే. ఓకే. సో ఇదొక అప్లికేషన్. సో యూ వాంట్ టు క్రియేట్ ఏ అనదర్ అప్లికేషన్. సో మీరు అంటున్నారు కదా మీకు నెంబర్ ఆఫ్ క్లయింట్స్ వాళ్ళందరూ ఉన్నారు కదా. సో అలాంటప్పుడు యూ నీడ్ టు అవును. క్రియేట్ అనదర్ లోడ్ బ్యాలెన్స్ ఫర్ ద డిఫరెంట్ అప్లికేషన్ ఆర్ ఎల్స్. సో ఈ ఏస్టూత్రులోనే ఎన్ని ఉన్నాయంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ రమ్మీ సర్కిల్, ప్యాకాట్ ఒకటి ఉంది, సంథింగ్ లైక్ ద క్యాండీ క్రిష్ గేమ్ లాగా ఇంకోటి ఏదో ఉంది. సో అట్లా, సో ఫ్యాన్ ఫైట్ అని cricket.com ఉంది. సో ఇలా, సో నెంబర్ ఆఫ్ అప్లికేషన్స్ ఉన్నాయి. బట్ ఎవ్రీ అప్లికేషన్స్ దే క్రియేటెడ్ దేర్ ఓన్ లోడ్ బ్యాలెన్సర్. సపోజ్ డిఫరెంట్ అండర్స్టూడ్? టార్గెట్ గ్రూప్స్ కింద క్రియేట్ చేసి అవన్నీ ఇదే లోడ్ బ్యాలెన్సర్ కి ఇస్తే అప్పుడైనా వర్క్ అవుతుందా? టార్గెట్ అంటే గ్రూప్ లో లైక్ మనం ఏం లిజనర్ ఇస్తాం. ఓకే. అంటే పోర్ట్ డిఫర్ అయితుంది ఉంటుంది కదా! ఇంపార్ట్ డిఫర్ అవుతుంది, డిఫరెంట్ అని. అవును. సో, ఉమ్, టార్గెట్ గ్రూప్ 1, టార్గెట్ గ్రూప్ 2 అండ్ 3 అట్లా క్రియేట్ చేసి సేమ్ లోడ్ బ్యాలెన్సర్‌కి కనెక్ట్ చేయొచ్చా? చేయొచ్చు. ఓకే. బట్ అప్లికేషన్ ఇస్ డిఫరెంట్, రైట్? తన క్వశ్చన్ ఏంటంటే ఒక లోడ్ బ్యాలెన్సర్ కి మల్టిపుల్ టార్గెట్ గ్రూప్స్ అటాచ్ చేయొచ్చా అని. చేయొచ్చు చేయొచ్చు చేయొచ్చు. ఓకే. ఓకే. So this is I'm creating another target group. My TRG. 2 అని పెట్టండి దీనికి. Yeah. అదే. సో ఇక్కడ ఏమన్నారు మీరు? సో అంటే సేమ్ ఎవ్రీ అప్లికేషన్ డిఫరెంట్ పోర్ట్ మీద హోస్ట్ అయ్యి ఉంటుంది కదా! సో, సేమ్ పోర్ట్ ఇంకేదైనా ఉంటుంది, పోర్ట్ యూజ్ మ్యాక్స్ 8080. సో హెచ్డిపిఎస్ఏ కదా, వెబ్సైట్ అనేది హెచ్డిటిపి ఆర్ హెచ్డిపిఎస్ఏ ఉంటుంది, అవునా? ఓకే. అవును. ఉమ్, కానీ ఇన్స్టెన్సెస్ వేరు ఉంటాయి కదా, అదే అదే. ఇన్స్టెన్సెస్ వేరు ఉంటాయి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐమ్ టేకింగ్, ఇక్కడ మీరు టార్గెట్ గ్రూప్ లో ఏమి ఇచ్చారు? ఇప్పుడు మీరు క్రియేట్ చేస్తున్నప్పుడు ఓన్లీ పోర్ట్ నెంబర్ ఒకటే ఇచ్చారు కదా, ఆ అంతే. పోర్ట్ నెంబర్ ఇచ్చాను, ఏ పోర్ట్ కి లిజన్ అవ్వాలని ఇచ్చాను. ఆ టార్గెట్ పోర్ట్ సో నిన్న ఏం మర్చిపోయామంటే ఇక్కడ చూడు, ఇంక్లూడ్ యాజ్ పర్ ద బిలో. సో పోర్ట్స్ ఆర్ సెలెక్టెడ్ ఇన్ ద ఇన్స్టెన్స్ 8. 8. సో ఇది మిస్ అయ్యామన్నమాట నేను. సో ఓకే. నెక్స్ట్ పేజీ రాగానే రిజిస్టర్ అని వచ్చింది కదా. అవును, రిజిస్టర్ వచ్చింది. ఓకే, రైట్. సో ఇప్పుడు అయ్యింది, ఇప్పుడు కనెక్ట్ అయ్యింది, బట్ ఇది మిస్ అయ్యాం మనం. ఓకే. సో ఇక్కడ అన్యూజ్డ్ అని వచ్చింది కదా. సో యూ వాంట్ యాడ్ దిస్ ఆన్ ద అనదర్ లోడ్ బ్యాలెన్సర్. ఇది వేరే వేరే ఇన్స్టెన్సెస్ కదా, ఇందాక టార్గెట్ గ్రూప్ 1 లో లేని ఇన్స్టెన్సెస్ కదా ఇవి. అంటే సేమ్ ఇన్స్టెన్సెస్ యాడ్ చేసా, బట్ ఏం కాదు. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇంకో టార్గెట్ గ్రూప్
Our assumption is those are different servers. ఓకే. ఓకే. చేయలేమండి. పాసిబుల్ అవ్వదా? నేను అదే అనుకుంటున్నాను. ఇక్కడ చూడండి. సో మనం హిట్ చేసినప్పుడు ఇది ఒక వెబ్సైట్ అవునా? యా బేస్డ్ ఆన్ ట్రాఫిక్ ఏం జరుగుతుంది అంటే, సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇదొక వెబ్సైట్. ఓకే. ఈ వెబ్సైట్ కూడా దీనికే హిట్ అవుతుంది, ఈ వెబ్సైట్ కూడా దీనికే హిట్ అవుతుంది అవునా? సో మీరు ఈ లోడ్ బ్యాలెన్సర్ డిఎన్ఎస్ డిఎన్ఎస్ ఎంటర్ తీసుకొని చేస్తే. క్లిక్ చేస్తే ఓకే. మీకు ఒక్కోసారి ఇది అయిపోయి ఈ వెబ్సైట్ వచ్చింది, ఆర్ ఒక్కోసారి ఈ వెబ్సైట్ వచ్చింది అర్థమైంది. అవునా? సో వీ కెన్ క్రియేట్ ఏ సపరేట్ లోడ్ బ్యాలెన్సర్ ఫర్ ఎవ్రీ అప్లికేషన్. ఓకే. అర్థమైంది. బట్ ఇక్కడ టార్గెట్ గ్రూప్ లో వీ కెన్ యాడ్ నెంబర్ ఆఫ్ సర్వర్స్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కొత్తగా క్రియేట్ చేశారు అనుకోండి, ఇంకో ఫర్ ద కొత్తగా సేమ్ మీకు టార్గెట్ గ్రూప్ సేమ్ టార్గెట్ గ్రూప్ కి వీ కెన్ యాడ్ ఇట్. నెంబర్ ఆఫ్ సర్వర్స్ యాడ్ చేయొచ్చు. ఓకే. ఓకే. అండర్స్టూడా? Yes. Yeah. So what is this? AWS CLI Command Line Interface. What is that? AWS CLI. What is that? Command Line Interface. So AWS Command Line Interface. So what is that? For example, this is the AWS Cloud. What this is? This is a AWS Cloud. Okay. So this is your AWS Cloud. Okay. This is your AWS Cloud. So what are the services are there in the AWS Cloud, guys? Tell me few of the services. EC2, Guys, S3, very good. EC2, ELB S3. load balancer, ELB. Yes, ELB. ELB is service in the instance, right? Business service. EBS. ELB also we can take it. EKS, ELB or something like Route Route 53. 53. Okay. So ఇప్పుడు Route 53. ELB రౌట్ 53 రెండు ఒకే విధంగా, అది రౌట్ 53 కూడా లోడ్ బ్యాలెన్సర్ కదా? లోడ్ 50 కూడా లోడ్ బ్యాలెన్సర్ కాదు, అది డిఎన్ఎస్. ఇప్పుడు నీ లోడ్ బ్యాలెన్సర్ ఉంది. సో లోడ్ బ్యాలెన్సర్ హిట్ చేస్తే ఏమొస్తుంది? ఏ యూఆర్ఎల్ అయితే మీరు వెబ్సైట్ వస్తుంది. సో లోడ్ బ్యాలెన్సర్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఐపీ అడ్రస్ అనుకోవడం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్. ఓకేనా? అవును. సో మన వెబ్సైట్ కి ఏముంది? డిఎన్ఎస్ నేమ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ facebook.com. ఐపీ అడ్రస్. సో ఐపీ అడ్రస్ ఏం చేయొచ్చు? సో వీ కెన్ కన్వర్ట్ యాజ్ ఏ క్యాచీ నేమ్, రైట్? సో ఫార్వర్డ్ లుకప్ జోన్, రివర్స్ లుకప్ జోన్ రౌట్ 53 డిఎన్ఎస్ అనేది. ఐపీ అడ్రస్ ని ఉంటుంది, ఫ్రంట్ ఎండ్ మాత్రం యూఆర్ఎల్, ఫ్రంట్ ఎండ్ మాత్రం దట్ క్యాచీ నేమ్ ఉంటుంది, డిఎన్ఎస్ నేమ్. డిఎన్ఎస్ నేమ్ షుడ్ బి facebook.com, amazon.in, org.org, రైట్? .in, .edu, bank.com అట్లా. సో ఇప్పుడు ఐపీ అడ్రస్ తో కొట్టినా వచ్చింది, బట్ ఎండ్ యూజర్ ఈజ్ రిమెంబరింగ్ ద ఐపీ అడ్రస్ ఆర్ ఈజీ టు రిమెంబరింగ్ ద క్యాచీ నేమ్, డిఎన్ఎస్ నేమ్. సో ఎండ్ యూజర్ అనేవాడు ఆ నేమ్ కి ఉన్న ఐపీ అడ్రస్ కి బైండ్ చేస్తుందా? అవును, బైండ్ చేస్తుంది. ఓకే, రైట్. క్లౌడ్ వాచ్. వాట్ ఈస్ క్లౌడ్ వాచ్? మానిటరింగ్ monitoring tool. సో విపిసి, క్లౌడ్ వాచ్.
So whatever the services we are in the AWS cloud, so we can connect either management console or a AWS CLI. Right, guys? How you can connect this AWS cloud? So we can connect this AWS cloud through management console or AWS CLI. So Shirisha, Shiri, are you understanding? Are you following? Yeah, hello. Shiri, Hello. అర్థం కాకపోతే అడగండి. ఓకే. యాక్చువల్‌గా నిన్న ప్రీవియస్ క్లాసెస్ చూద్దామని తీశాను. బట్ నాకు ఓన్లీ క్లాస్ 14 కనిపిస్తుంది మరి. సో, అందుకే నేను అవునా? లేట్ నైట్ చేశాను. నైట్ పింగ్ చేశారా? యాహ్! Yesterday slept early. ఓకే. ఓకే. నేను ప్రొవైడ్ చేస్తానండి. ఒకసారి మా టీమ్‌కి చెప్పి వాళ్ళతో మీతో కాంటాక్ట్ అయ్యి సో ఈరోజు దే విల్ గివ్ ఆల్ ద యాక్సెసెస్. ప్రీవియస్ వీడియోస్ యాక్సెస్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్. ఓకేనా? ఓకే. సో వాట్ ఈస్ దట్? సో AWS provides two ways of infra, two ways of infrastructure configurations. Infra. So AWS provides two ways. AWS provide two ways of infrastructure configurations. So what is one? One is AWS Web Console. What is? So one is AWS Web Console. So the other one is AWS CLI. Okay. Using AWS Web Console, guys, using AWS Console, it is a graphical method to connect to various AWS resources, right? Resources, their configuration, then configuration, modification, etc. We can do it. So we can do it the connect to the resources and their configurations and modifications. We can do the modifications. It is simple to use, guys. It is simple to use and does not have does not require a knowledge of the scripting. So graphical user interface, right? So we don't need required a scripting knowledge. So but AWS command line interface, usually the script provides you with the flexibility to manage multiple AWS resources infrastructure effectively. For example, we can use the script to deploy multiple resources without the need to go through the complete configuration wizard each time, right? So for example, hmm, yeah. So for example, you created a infrastructure. So you created an infrastructure through manually. So manually, right? You created the infrastructure through manually. So for example, Satish joined the company. Who is that? Satish joined the company and created the infrastructure manually. Okay. Manually.
after 3 years, so he left the organization again. Meghna joined to this company. Okay, so Meghna joined to this company, and so developer gave a requirement called something like a create another ELB or EBS volumes or S3 bucket, right? Or need to add the another S3 bucket. So we need to validate each and everything. So he can analyze, then he can create the requirement, right? So it is very difficult to figure out. It is very difficult to figure out. So, and the creation of the manual creation also. So manual creation also, it's a repeated task. Something like we need to add S3, we need to add another S3, right? Again, we need to go to the console and we need to create the S3, right? So you created two S3 buckets, created a two S3 buckets, the requirement. So it is very difficult to uh, creating the S3 bucket. So is there any code? Is there any code for the S3 bucket? It will be reusable it will be reusable, and every code in the one format, it will be a very easy to understand. For example, so if they want to create another S3 bucket, directly go to the code, and so wherever the S3 bucket created, right, took that same code and modify the names and everything, it will create it automatically. So in one click, right? So we can create the services, whatever the services we can create, either manual process or a code process. So what is that code? So we can use the code to create the AWS infra. So what is that code? So the tool is IAC tool. What is that tool, guys? IAC. What is IAC? Infra as a code. What is that? Infrastructure as code. So infrastructure as a code. Every cloud provider, every cloud provider, they created their own IAC tools. Every cloud providers created their own IAC tools. For example, AWS, they created the cloud formation. What those are? So cloud formation template. What is that? CFT. CFT. The same way, Azure also created their own. Azure also created their own IAC tool that called as a ARM templates. What is that? ARM templates. Same like other clouds also, they created their own IAC tools. They created their own IAC tools. So for example, in our company, they are using three cloud environments, three cloud providers. Three cloud providers. You need to learn the three IAC tools for building the infra, right? So for example, this is AWS. You need to learn the CFT, right? For example, this is Azure. You need to learn the ARM. For example, this is GCP. So something like some other IAC tool. So for building the infra, provisioning the infra, so we need to learn the all these three IAC tools. Is it difficult or easy, guys? Guys, is it difficult or easy? Not sure. Hmm? Satish. So in our company uses the multiple cloud providers. So for dev purpose or UAT purpose or production purpose, they are using multiple cloud providers. So in our company, you are using the IAC tool to build the infra, right? You need to learn all these three IAC tools. It is very difficult. Is there any common tool to use all the cloud providers? Is there any common IAC tool to use the all the cloud providers? Yeah. What is Terraform. that?
Yes, very good. What is that? So Terraform. So Terraform is the IAC tool. So we can use this Terraform and we can build the infra on any cloud provider. In any cloud provider, it supports 3942. I don't know if again that keep changing on it. So registry.terraform.io. So browse providers. You see, guys. So Terraform created by the HashiCorp, they supported, yeah. So 5,332 providers. So 5,332 providers they support, guys. So majorly, so they are providing the Azure, AWS, Google Cloud Platform, Kubernetes, Alibaba, Oracle Cloud. They are providing the support. So if you learn the Terraform, you can build the infra on any cloud provider. Is understood? Yes, bro. Yeah. Yeah. So using web console, it is a graphical method to connect the various AWS resources, their configuration, modification. It is simple, user and does not require a knowledge of the scripting. But AWS command line interface, you already know, right? AWS command line interface. So in the AWS command line interface, usually the script provides you with the flexibility. What is that? Flexibility to manage multiple AWS resources. Multiple AWS resources. AWS resources, infrastructure, so effectively, infrastructure effectively, infrastructure, infrastructure effectively, right. Okay. So for example, we can use the script to deploy multiple resources without need to go through the complete configuration wizard each time, right? So for example, we can use the script to deploy multiple resources without the to go through need to go a complete configuration complete configuration wizard each time. Right, guys? So each time. So what are the prerequisites to use CLI? Use AWS CLI. So what are the prerequisites to use AWS CLI? So if you use it AWS CLI, also we can create the infra also, guys. So how we are creating AWS infra through console, the same way we can create the AWS infra through AWS CLI also. Okay. So what is that through AWS CLI? So create AWS account. Create a
AWS account. In order to configure AWS CLI, an AWS account need to be created. If you don't have one, please register the AWS account. The new AWS account includes the 12 months free tier access. We already have, right? So you already know how to create the AWS account, right? You already know how to create the AWS account. Uh, so what is that? Install the AWS CLI. So we need to install the AWS CLI on Windows or Linux or whatever it may be, guys. To install the AWS CLI. So what are those? So second point is install AWS CLI. AWS CLI, guys. AWS CLI is available for Windows, Mac, and Linux distributions. Linux distribution of OSs. So we can install the AWS CLI. So AWS CLI, AWS CLI.amazon.com. Amazon AWS.com. Let's see. Mm, download AWS CLI for Windows. Yeah, guys. So installing or updating the latest version of AWS CLI. So AWS CLI installs. So you see, guys. So AWS CLI install and update the installation. So one is for Linux, how you are installing the AWS CLI. So this is for Mac, guys, and this is for Windows. So what you need a for this, guys. This is the yeah for Windows. So what is this? So this is the Windows. What is this, guys? Download and install. So guys, download and install. So how to install, you can use this document to how to install the AWS CLI. Yeah. So this is the how to install AWS, how to install the AWS CLI on Windows. Right. This is the document, guys. You can use this document and download it and download this file and you can install the follow the steps. So now there is no much difference, guys. So just download it and so for example msexecute.exe -htpl. So you can use this command to install, guys. Mm, so then select the version of the which version is installed. These are simple steps, guys. Okay. So you can use the yes, this is the command, guys. You can run the mscxcc command to run the MSA installer. Okay. So step one, this is step one. Once you download it, right? Step one, this is the step one to install the MSA. Then step two, check the version. ఎర్లియర్ కన్సోల్లోనే ఇది ఉండేది కదా కమాండ్ లైన్ ఇంటర్ఫేస్. అంటే కింద బ్లూ కలర్ విండో ఉండేది. ఇప్పుడు సపరేట్ గా ఇన్స్టాల్ చేసుకోవాలా? ఎక్కడ ఉండేది? AWS కన్సోల్లోనే ఉండేది కదా ఎర్లియర్ వర్షన్స్ లో, కాదా? అది గూగుల్లో అనుకుంటా. జీసీపీ ఆర్ యూజింగ్ జీసీపీయా?
మేబీ అజూర్ లో చూసి ఉండొచ్చు నేను. ఓకే. అజూర్ లో ఉండొచ్చు. సో AWS కి అయితే సపరేట్ గా ఇన్స్టాల్ చేయాలి. సో ఓకే. AWS లో సో we will not see the AWS console in the GUI. GUI. ఓకే. ఓకే. AWS CLI, that console, that CLI shell prompt will not see it in GCP. I see it. Azure also చూసుకోవచ్చు అనుకుంటా కదా. యా యా అవును. So this is the way we need to install the AWS CLI. Okay, check the version AWS hyphen hyphen AWS CLI hyphen hyphen version. You can use this command to check the version. Okay, so once it is done, then the steps. So create a IAM user with programmatic access permissions. Because of, so how you can access? So we can access through the secret key and say access key, right? So so now you understood the AWS CLI, right? So tomorrow we'll start IAM. Once the IAM is completed, then you can able to access the AWS CLI. Okay, ఓకే. okay. So బ్రో user key. ఏంటి ఏదో అన్నారు? సో దీనికి ఏం కావాలంటే సో కనెక్ట్ అవడానికి సో మేనేజ్మెంట్ కన్సోల్ కి ఏం కావాలి? యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్ కావాలి, అవునా? సతీష్, హలో సతీష్ ఎస్ అడిదే. బ్రో, యా ఎస్ బ్రో, రూట్ యాక్సిస్ ఆర్ రూట్ ఐఎం యాక్సెస్ యాక్సిస్. కి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్ కావాలి, అయితే మనకి కన్సోల్ ఓపెన్ అయిపోతుంది. బట్ ఏడబ్ల్యూఎస్ అంటే కూడా ఏడబ్ల్యూఎస్ అన్న క్లౌడే, ఓకే. బట్ హౌ వీ కెన్ కనెక్ట్ దిస్ క్లౌడ్? కంపల్సరీ అథెంటికేషన్ అనేది కావాలి, అవును. యూజర్ ఐడి పాస్వర్డ్ యూజర్ ఆర్ ఐడి పాస్వర్డ్ కావాలి. బట్ టీపీఐ. ఏడబ్ల్యూఎస్ సిఎల్ఐ కి హౌ వీ కెన్ కనెక్ట్ విత్ ద యాక్సెస్ కీ ఐడి అండ్ సీక్రెట్ సీక్రెట్ కీ కావాలి, ఓకే. యాక్సెస్ కీ అండ్ సీక్రెట్ కీ కావాలి. సో ఈ యాక్సెస్ కీ సీక్రెట్ కీ ఎక్కడ క్రియేట్ చేస్తారు? సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ప్రోగ్రామేటిక్ యాక్షన్స్ లో వీఆర్ యూజింగ్ ద యాక్సెస్ కీ అండ్ సీక్రెట్ కీ. సో so on the user creation, so you can create two ways. One is something like so this way, the other way is a normal way. So IAM user key, so IAM user, so we can create a programmatic access or a console access. IAM access, console access is nothing but a IAM access. So for the programmatic access we use access key secret key. For the IAM access we use username and password, right? So create a AWS IAM user with the programmatic access permissions. We'll show you tomorrow. సో ఇది ఎక్కడ చూపిస్తాము అంటే ఐఏఎం అనే ఒక సర్వీస్ లో మనం చూస్తాము. సో ఐఏఎం ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఐడెంటిటీ అండ్ యాక్సెస్ మేనేజ్మెంట్. సో రూట్ అకౌంట్ ఓన్లీ ఒకటే ఉంటుంది. సో ఐఏఎం యాక్సెస్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ డెవలపర్స్ కి, డెవాప్స్ కి, క్లౌడ్ కి ఐఏఎం యాక్సెస్ ఇస్తారు. సో ఆ ఐఏఎం యాక్సెస్ ఎలా ఇవ్వాలి, ప్రోగ్రామేటిక్ యాక్సెస్ కి సీక్రెట్ కి ఎలా క్రియేట్ చేయాలి అనేది టుమారో చూపిస్తానని చెప్తున్నాను. ఓకే ఓకే బ్రో, యా గాట్ ఇట్. అండర్స్టూడా? యా. Okay, guys. So we'll continue from tomorrow. Siri, understood? Mute me real full. నేను యాక్చువల్గా VPC ఇన్స్టాన్సెస్ అవి క్రియేట్ చేసి ట్రై చేస్తాను అన్న. సో VPC, నాకు ప్రీవియస్ instance. ఇన్స్టాన్సెస్ Mm. సో సంహౌ నాకు రీజియన్ అది ఆటోమేటిక్ గా EU తీసుకుంటుంది. దాంట్లో ఏమైనా ప్రీ రిక్వెస్ట్ ఉన్నాయా? లైక్ అర్థం ఉంది, మళ్ళీ చెప్పండి ఒకసారి. అది బై డిఫాల్ట్ ఇన్స్టాన్స్ EU రీజియన్ తీసుకుంటుంది. తీసుకుని వాట్ ఎవర్ ఇట్ మే బి, మీరు యూ రీజియన్ క్రియేట్ చేశారు. సో విచ్ రీజియన్ యూ వాంట్, అక్కడ రీజియన్స్ ఉంటాయి కదా, రీజియన్ సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు మీరు. ఇక్కడ ఓకే. రీజియన్ ఉంది కదా, సో ఇక్కడ రీజియన్ సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు. లేకుంటే మీకు రీజియన్స్ చూపించట్లేదా?
నాకు యాక్చువల్గా అది సెలెక్ట్ చేసుకోవడానికి అవ్వలేదు. నేను ఒకసారి మళ్ళీ ట్రై చేస్తాను. ఎక్కడైనా క్రియేట్ చేసుకున్నా ఏమైతుంది, ఈ రీజియన్ లో క్రియేట్ చేసిన ఏమైతుంది, ఎక్కడైనా సరే. ఓకే. సో బై డిఫాల్ట్ whenever you log in, you sign up a AWS account. So by default region is North Virginia region. ఓకే. ఓకే. సో ఇప్పుడు ప్రాక్టీస్ పర్పసే కదా. సో యూ కెన్ యూజ్ ఇట్ అవునా? వాట్ ఎవర్ బై డిఫాల్ట్ యూ గెట్ ఇట్. ఓకే. సో ఓకే. మీకు ఏదైతే డిఫాల్ట్ యూజర్ ఉందో దాంట్లోనే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇన్స్టెన్సెస్ క్రియేట్ చేయండి. ఓకే. ఓకేనా? యా. ఓకే. ఓకే. థ్యాంక్ యూ. ఓకే బ్రో, థ్యాంక్ యూ.